Welcome friends, welcome to my channel Shree Coaching Classes. I am SIDHANT UPADHYE sir. Last lecture we discussed work, its units, relationship between work, energy, joule, erg, and this lecture we discuss potential energy. In this energy system there are two parts. First of all, kinetic, and second one is potential. In last lecture we discussed in detail hmm, kinetic energy and its expression. In this lecture we discuss some basic definition of potential energy and some questions arises for you. First of all, what is meant by potential energy? Yes, the energy stored in an object because of its specific state or position is called potential energy. Yes, in this definition we discuss the energy stored. Energy stored means energy सेव्ह केलेली असते. त्या ऑब्जेक्ट मध्ये एनर्जी सेव्ह होते. इट्स अ स्पेसिफिक स्टेट, एक विशिष्ट अवस्थेमध्ये. विशिष्ट अवस्था म्हणजे स्पेसिफिक स्टेट मीन्स व्हॉट, अ डिफरंट मेन कंडिशन और पोजिशन, और काय म्हणलंय पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. Here some examples. Yes, an arrow is released from a stretch pole. Second one example, water kept at a height flows through a pipe into the tap below. A compressed spring is released. The examples of what? Potential energy or energy stored in the potential form or specific form. Okay, in the point we discuss some other examples also. Hold the chalk at 5 centimeter from floor and release it. Okay, and now stand up straight and then release the chalk. Is there is a difference in the results of the two activities? What is your opinion? Yes, the opinion is different, but the energy is same. Difference in the results in two activities. Okay, when we stand a straight, okay, straight, and then release the chalk, height from the point of release of the chalk with respect to ground is more as compared to first case. Okay, and second number and third number question, according to formula we get potential energy is equals to mass into gravity into height gives us chalk in the second case will be more than in first case. Potential energy possessed by the chalk in the second case will be more in the first case. Here is some expression. Okay, expression means what? The mathematical derivation. It is a mathematical derivation belongs to potential energy. Means what? The energy stored or saved in an object. ऑब्जेक्ट मध्ये ती एनर्जी सेव्ह केलेली असते, स्टोअर केलेली असते, त्याला म्हणायचं पोटेन्शियल एनर्जी. टू कॅरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, here is a height h, okay, above the earth surface, a force equal to mg. The force is mass into gravitational force, and we use the force against the directional force. Means here formula we know that
लास्ट लेक्चर व्हिडिओज मध्ये तुम्ही बघू शकताय वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एच आहे, अँड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच मीन्स एम मीन्स मास, जी मीन्स gravity, and h means height. The amount of potential energy stored, huh? Therefore the amount of potential energy stored in the object because of its what? Displacement. Because of what? Its displacement. And therefore displacement to height h causes energy equal to mgs. Displacement म्हणजे आपण म्हणतो विस्थापन. The object goes to one point to another point. This is called displacement. And displacement gives what? A potential energy. Causes energy equal to what? Mass into gravity into height. To stored in that object. Here one example. एक example दिले त्यांनी बघा. 500 kilogram water is stored in the overload tank or overhead tank of 10 meter where high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. First of all, write given h is equals to 10 meter, mass is equal to 500 kilogram, g is equals to 9.8 meter per second square. It is fixed, does not change. Means formula potential energy is equals to, we know the formula, potential energy is equals to m into g into h. M is equals to 10, g 9.8, h is equal to 500. All multiply, we get 49000 joule. Joule is a unit for energy. Joule is a unit for energy. Okay. Next one is a activity. Very easy, very simple activity. Ajay and Atul are two friends and asked to determine the potential energy of a ball of mass m. Here is one ball and mass m kept on table as shown figure. Here is Atul, here is Ajay. They different, will they different, what answer will they get and what to conclude from this. या डायग्राम मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अजय अतुल हे दोन आपल्या मास एम अशा बॉलच्या टेबलवर ठेवलेला जो बॉल आहे त्याच्या बाबतीत त्यांचं मत किंवा त्यांच्या एनर्जीचं जे काही एक कन्क्लुजन आहे आपल्याला सांगायचं आहे. मग पोटेन्शियल एनर्जी हे रिलेटिव्ह असणार आहे त्यांच्या हाईट बरोबर किंवा अजय किंवा अतुलचे दोघांची हाईट वर डिपेंड असणार आहे ते आपण डिस्कस करूया. आता आपण जे पहिलं जे क्वेश्चन आहे व्हॉट आन्सर्स विल दे गेट, विल दे बी डिफरंट. आपण जे डिस्कस केलं पहिल्यामध्ये जर ह्याची हाईट h1 असेल, समजा अजयची हाईटच त्यांनी h1 दिलेली आहे आपल्याला, ते गिवन द हाईट ऑफ अजय h1 हियर अँड अतुलची हाईट दिलेली आहे h2. देअरफॉर ते हाईट डिफरंट आहे आणि हाईट डिफरंट असल्यामुळे त्यांचं पोटेन्शियल एनर्जी जे असणार आहे ते डिफरंट असणार आहे बाळांनो. ओके. नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन जी कंडिशन आहे किंवा क्वेश्चन आहे त्याप्रमाणे जो प्रश्न आहे तर व्हॉट डू यू कन्क्लूड फ्रॉम दिस, तुम्हाला काय समजले यावरून. तर येस वी नो दॅट किंवा आम्हाला समजलं, वी कन्क्लूड दॅट दिस पोटेन्शियल एनर्जी जी असणार आहे ते एनर्जी जी असणार आहे ती रिलेटिव्ह आहे म्हणजे संबंधित आहे. कोणाच्या बरोबर संबंधित आहे मी सांगितलं, हाईट्स ऑफ द बॉल, बॉलच्या हाईटवर डिपेंड आहे. कारण h1 हाईट जी असणार आहे ती अतुलची आहे आणि अजयची हाईट असणार आहे h2 हाईट आहे. या दोघांच्या हाईटने डिफरंट असल्यामुळं हे आपण डिफरंट बघणार आहे. तुमच्या पुढच्या पेजवर पेज नंबर 25 वर एक क्वेश्चन आहे बघा, कॅन यू टेल मध्ये. तो पॉइंट ट्रान्सफॉर्मेशन एनर्जीचा पॉइंट आहे. ठीक आहे, तो पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूया. आपण फक्त या लेक्चर मध्ये काय शिकलो ते बघूया पहिल्यांदा, पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. या लेक्चर मध्ये आपण जे लर्न केले ते एनर्जी म्हणजे काय, जे लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं. या लेक्चरला आपण बघितलं व्हॉट इज मीन बाय पोटेन्शियल एनर्जी बघितलं, किंवा एनर्जी जी ऊर्जा आपण स्टोअर करून घेतली आहे, सेव्ह करून घेतली आहे, साठवून ठेवलेली आहे एखाद्या स्पेसिफिक स्टेटमध्ये, अवस्थेमध्ये. खास करून मराठी मीडियम आणि सेमी इंग्लिश माध्यमातल्या मुलांना सांगण्यासाठी स्पेसिफिक स्टेट म्हणजे विशिष्ट अशा अवस्थेमध्ये ही ऊर्जा आपण सामावून घेतलेली आहे, त्याला म्हणायचं पोटेन्शियल एनर्जी किंवा आपण त्याला म्हणतोय यांना आपण मराठीत सुद्धा म्हणू शकतोय की स्थितीज ऊर्जा असं नाव ह्याचं आहे म्हणून सांगितलंय.
त्यानंतर आपण एक्सप्रेशन बघितलं, W इज इक्वल्स टू mg चे एक्झाम्पल किंवा हा फॉर्म्युला आहे, हे सूत्र आहे बाळांनो, हे अतिशय महत्वाचं सूत्र, यावर तुम्हाला एक्झाम्पल न्यूमेरिकल पेपरला असू शकताय. त्याप्रमाणे तुम्ही हे एक्झाम्पलची तयारी करा. पहिला एक्झाम्पल मध्ये गिवन सगळे लिहून घ्यायचे पॉईंट, त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जीचे पॉईंट लिहून घ्यायचे, फॉर्म्युला लिहून घ्यायचं आणि व्हॅल्यू काढायचं. प्रत्येक वेळी एनर्जीचा जो युनिट असणार आहे ते जूल मध्ये लिहायला विसरू नका. जूल हे त्याचे एनर्जीचे एकक आहे बाळांनो. ठीक आहे. आणि ह्यानंतर आपण जो पॉईंट बघणार आहे तो ट्रान्सफॉर्मेशन एनर्जी, ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. थँक्यू. आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि नक्की कमेंट करा. ठीक आहे. थँक्यू.